И после обучения у своего учителя Master started his own developed it мастер развил свою систему. it into a way of how to give yoga as therapeutic way. Это способ передачи йоги как терапии. So like that, Master developed into a very effective system of yoga therapy. И таким образом мастер создал эффективную систему йога-терапии. So now Master can cure or manage almost any kind of diseases through the practice of yoga. И теперь мастер может вылечить практически любую болезнь с помощью йоги. And of course, today's our subject is the problems related with the lungs. Тема сегодняшней лекции – это проблемы, связанные с легкими. And Master's way of yoga therapy is very effective for almost all kinds of lung disorders. И терапия мастера Чандрана очень эффективна для всех болезней, связанных с легкими. So whatever Master is going to talk here is from from his own experience. Все, о чем будет говорить сегодня мастер, это его собственный опыт. And whatever the treatment which Master gives and the result Master got from that. So based on that, Master is going to talk. Все лечение, которое мастер дает, и основываясь на тех результатах, которые он получает, он и дает свои практики. We will listen to Master. Послушаем мастера. നമസ്കാരം. എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാഷയായ മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നത്. Master is talking in his Master's native language. Мастер говорит на своем родном языке. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ യോഗ ചികിത്സ അങ്ങനെ സമ്പ്രദായം ഇല്ല. So in yoga tradition, there is nothing called yoga therapy. В традиции йоги не существует такого понятия, как йога-терапия. എന്നാൽ ജനസാമാന്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. But according to the need of the people, according to the need of the people, we can yoga we can use in a way for treating diseases. Но в соответствии с тем, что нужно людям, мы можем использовать йогу как способ лечения от болезней. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 30 കൊല്ലത്തിന് അകത്തിൽ ധാരാളം രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Master practicing and teaching and also giving treatment for the last 30 years, and from that experience, whatever Master understood and got, that is what Master is going to share with you. Мастер практикует, обучает и лечит уже последние 30 лет, и исходя из своего опыта, того, что он получил, тем он и собирается с вами поделиться. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന വിഷയം സങ്കീർണമായ രോഗത്തെപ്പറ്റി, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ സങ്കീർണമായ രോഗമാണ് നമുക്ക് തന്ന വിഷയം. So here today the topic is the problems related with the lungs, disorders related with the lungs. Сегодняшняя тема – это расстройство легких. അതിൽ ധാരാളം ലങ്സുമായി സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം രോഗങ്ങളുണ്ട്. So there are different kinds of problems related with the lungs. Существуют различные проблемы, связанные с легкими. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ആസ്തമയും മറ്റൊന്ന് എക്സിമയുമാണ്. So the main two problems related with lung disorders are, one is asthma and another one is eczema. Две основных проблемы, связанные с легкими, это астма, экзема и экзема. ആയുർവേദം കാണുമ്പോൾ തന്നെ രോഗം വന്നാൽ നമ്മൾ രോഗിയെ സമഗ്രമായിട്ട് കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ആയുർവേദം രോഗിയെ സമഗ്രമായി കാണുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് യോഗയിൽ രോഗിയെ സമഗ്രമായി കാണുന്നത്. So yoga is also seeing, like in Ayurveda, treating the whole body, not just the disease, but seeing the treatment for the complete person, not just for the disease. Йога, так же как и аюрведа, лечит не только болезнь, а человека полностью. രോഗത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ
രോഗി എന്ന് പറയാതെ അതിന് അവസ്ഥ ഭേദമായിട്ട് മാത്രമേ കാണൂ. But when it comes to yoga and Ayurveda, of course, it's not just seen as a particular disease, but it's a state of the body, and giving whatever yoga is necessary for that. ആയുർവേദം പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വാത, പിത്ത, കഫമാണ്. ഈ 3 കാര്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. So in Ayurveda, treatment is based on vata, pitta, kapha. В аюрведе лечение основывается на вата, пита и капхе. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ യോഗാശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ 3 സ്വീകരിക്കുമെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വാദം, അത് തന്നെയാണ്. So in yoga also accept these 3 things, vata, pitta, kapha, but mainly the treatment and it's based on vata. Йога также принимает эти 3 доши, но в основном лечение основывается на вате. На вата доши. കനത്ത സങ്കീർണമായ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗം കാരണം ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മലം ആയ കഫമാണ്. So the main problems for the lung disorders are the waste product which is creating excess in our body, the kapha. Основной проблемой заболеваний с легкими являются отходы, которые вырабатывает наше тело, отходы капхи. астмы എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലങ്സിന് എത്രത്തോളം ശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ, ഇപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള അറകളെല്ലാം ചുരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലങ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള അറകൾ ചുരുങ്ങുന്നു, ഇപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന അളവ് കുറയും. So then when problems occurring to the lung disorders, so what happens is that the capacity to breathe become less, or it's the squeezing of this the chambers of the lungs, inside the lungs. Когда у нас есть проблемы с легкими, то это означает, что нам сложно сделать вдох, сложно дышать, то есть емкости легких недостаточно для этого, и они сжимаются. ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളാത്മകമായ പ്രവർത്തനം നിമിത്തം ശരീരത്തിലെ ആകമാനമുള്ള കഫത്തെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും. Because of the functioning of heart, it brings all the kapha in the body. It brings to the brings all many kapha to the upper part of the body. Сердце функционирует, и благодаря этому большая часть капхи доставляется в верхнюю часть тела. The kapha which comes through the blood to the upper part of the body. Через кровь капха попадает в верхнюю часть тела. ഇത് ലങ്സിലേക്ക് വന്നറിയുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രവർത്തനം ശരീരം നടക്കും. And it comes to the our respiratory system, and then it goes out. Попадает в нашу дыхательную систему и выходит наружу. ഈ സമയത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞു വരും. And when it is in the body functioning in proper condition, the process of going out of this kapha happening normally. But when some kind of lung disorders occurring, it's difficult to go out this excess mucus from the body. И когда тело функционирует правильно, то этот процесс выделения происходит очень легко, а когда есть какие-то проблемы, тогда процесс выделения слизи уже нарушается. സാധാരണ ആസ്മ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ ഉറങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ തുമ്മൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Before normally if a person get affected asthma, and before that
it starts with sneezing. Обычно, если человек начинает заболевать астмой, все начинается с чихания. Sometimes it starts with the itching sensation in the eyes. Иногда это начинается с того, что чешутся глаза. So the mucus is getting rid of by the body through the nose, through the eyes, ears, and also Мы избавляемся от слизи. Слизь выходит из нашего тела через рот, через нос, через глаза. Even though it's the mucus is getting rid of through this process, it's completely cannot be avoided. И когда мы избавляемся с помощью этих процессов, мы избавляемся от слизи, и этого нельзя избежать. When a person affected with respiratory problems, because of the weakness of the body, body is not able to completely take out the excess mucus from the body. И когда у человека есть проблемы с дыхательной системой из-за слабости иммунитета, то тогда он не может полностью избавиться от всей ненужной слизи. So in yoga, it's talking about 10 different pranas. В йоге говорится о 10 различных видов праны. Master was just reciting a mantra which is mentioning about the 10 different pranas. Мастер сейчас процитировал мантру, которая включает все 10 видов. എന്താണോ അവരുടെ ധർമ്മം അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ശരീരം ആരോഗ്യ ദൃഢമായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. When this 10 pranas working there, doing their duties properly, then only our body become completely healthy. И наше тело здорово только тогда, когда все эти 10 пран выполняют свою работу правильно. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട 14 നാഡികളുണ്ട്. ഈ നാഡികളും വിസർജ്യ നാഡികളാണ്. And also there are in yoga it's talking about 14 different kinds of nadis. Также в йоге говорится о 14 различных каналах Нади. ഈ 14 നാഡികളും ശരീരത്തിലെ കഫം മുതലായ മാലിന്യങ്ങളെ പുറത്ത് വിസർജിക്കുന്നു. And the function of these 14 nadis are main functions are the elimination of the waste materials from our body. И основными функциями этих каналов является выброс отходов тела, нашего тела. നാഡികൾ പൊതുവെ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരം രോഗത്തിന് കാരണമാക്കിയിരുന്നു. The nadis getting weakened, there's more chance of getting affected by diseases. И когда Нади ослабевает, то тогда большая вероятность того, что мы заболеем. സാധാരണയായി യോഗയിൽ യോഗാഭ്യാസവും ശ്വാസപ്രശ്വാസ രീതി രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ പരിഹരിക്കുന്നത്. So in yoga, how we are treating this state by giving proper breathing with postures, asanas. В йоге мы лечим это состояние с помощью дыхания и асан. അപ്പോൾ ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമ പോലുള്ളതായ രോഗം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് When we are giving treatment for asthma or eczema, когда мы даем лечение для астмы или экземы, ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീര ഊർജ്ജ നിലയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. So you need to understand first the person's physical and energy level. В первую очередь нужно понять энергетический и физический уровень человека. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു കാരണത്താലും മരുന്ന് പറയുന്നില്ല. So in yoga, we are not giving an external medicine according to yoga therapy. പക്ഷേ ജാപാനം മുതലായവർ പറയുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം, ഔഷധം ഉപയോഗിക്കാം. В йога-терапии мы не применяем никакое внешнее лекарство. But in some Upanishads, like Javara Darsana Upanishad,
and the sage which wrote that Upanishad, sage Japala, he's telling that in some cases it's possible to give medicine also. Но в некоторых Упанишадах, например, в Джабала Даршане Упанишаде, тот мудрец, который ее написал, мудрец Джабала, говорит, что в некоторых случаях возможно применение лекарств. By giving proper breathing and postures, we can completely bring back persons to normal life. С помощью дыхательных техник и правильных поз мы можем практически полностью вернуть человека к его прежней нормальной жизни. For that we need to give the exact kind of pranayamas. Для этого нужны определенные виды пранаям. Cooling pranayama. Охлаждающая пранаяма. In some stages we need to give even cooling pranayamas for this kind of people who are affected this kind of respiratory problems. И на некоторых стадиях нужно будет давать охлаждающие пранаямы для людей, у которых есть проблемы с дыхательной системой. So there are 8 different kinds of pranayamas, and it has different functions, and the function of Shitali pranayama is to cool down the Saraswati Nadi. Существует 8 различных видов пранаямы, каждая из них обладает своей функцией. И функцией Шитали пранаямы является охлаждение канала Сарасвати. Master was just telling the names of different nadis. Мастер называл названия различных нади. We are going to just look into how, with our breathing through postures, practice of postures, how we can activate these nadis. И мы рассмотрим, как с помощью дыхания и поз мы можем активировать эти нади. So we already talked that in yoga also. It's the treatment is giving for the whole body, not just for the disease. So we are we'll start practice the breathing techniques and the asanas for particular problems. Мы уже говорили, что в йоге лечится не болезнь, не конкретная болезнь, а все тело. И мы начнем выполнять некоторые дыхательные техники и асаны для конкретных проблем. So Master lecture is more practical oriented. So when we practice, if whatever doubt arises, you can ask Master later. Лекция мастера практически ориентирована, и во время практики, если у вас возникает какое-то сомнение или вопрос, вы можете задать вопросы мастеру. So Master has very successful history of treating chronic respiratory problems, like such kind of chronic problems, treating and successfully giving them very good result. Мастер имеет очень успешную историю лечения от хронических заболеваний дыхательной системы, и у него были очень хорошие результаты. So we will start practicing the breathing techniques. So before that, if you want to ask anything, you can ask. Мы начнем практиковать дыхательные техники, и если вы перед этим хотите что-то спросить, можете задать вопрос. It's like an interactive section. Это как бы интерактивное занятие. How is does in olden times in the Gurukula system?
how it was done in the ancient times in the Gurukula system. Так, как это было в древние времена. So if you don't have any questions, we'll start practice. Если у вас нет никаких вопросов, мы начнем практику. ആദ്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ശ്വാസം പോകുന്ന വിൻ പൈപ്പ് അത് ചേർന്ന ലങ്സിന്റെ ഭാഗം ഇത് മുഴുവൻ കഫത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? കേവലം ശ്വാസങ്ങളിലൂടെ മാത്രം. There will be always mucus in our respiratory system. В наших органах дыхания всегда скапливается слизь. So with the practice and with the breathing, how we are going to eliminate this excess mucus from our system? С практикой дыхания мы собираемся избавиться от этой жидкости, от этой слизи в нашем теле. വളരെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയതായ ആസ്മ രോഗികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡെറിഫിൻ മുതലായ സ്റ്റിറോയിഡ് ഗുളികകളാണ്. When it is the respiratory problems become chronic, the tablets which gives to the such kind of patients, it includes kind of medicine called Derifil. Когда проблемы дыхательной системы становятся хроническими, при таких заболеваниях выписываются медицинские препараты, которые содержат дрофил. Only with such kind of medicine we can only give temporary relief. Но с такими лекарствами мы можем получить только временное облегчение. So when it affected by the respiratory problems like asthma, the windpipe become narrowed because of excess mucus in the windpipe. Во время, например, при астме трахея становится уже, потому что там скапливается много слизи. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ യോഗാഭ്യാസ ശീലിക്കും പോലെ മൂക്കിലൂടെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ശ്വാസത്തിന്. So in such kind of cases we use a different kinds of breathing technique. Even though we breathe through the nose, we focus on a different part. И в таком случае мы даем различные дыхательные техники, и даже когда мы дышим через нос, мы фокусируемся на различных частях. The master will just demonstrate how to breathe. Мастер покажет сейчас, как дышать. ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സമം കായശിരോഗ്രീവം ധാരയെന്ന ജലം സ്ഥിര എന്ന പ്രകാരം കായ ശരീരവും കഴുത്തും ശിരസും ഒരു നേർരേഖയിൽ എന്ന പോലെ നിവർന്നിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. The master saying to when you are going to practice any kind of breathing techniques, you need to keep your spine, neck and head straight. Мастер говорит, что во время практики любого дыхательного упражнения ваша спина, шея и голова должны быть прямыми. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ശ്വാസത്തിൽ ഒരിക്കലും വയറ് മുന്നോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. So the important thing to notice is that when we are doing this breathing, we are not using the abdominal breathing. И во время этого дыхания мы не используем дыхание животом. നമ്മുടെ അറിയാം ലങ്സിൽ ഏതാണ്ട് 3 കോടിയോളം ആൽവിയോളുകളുണ്ട്. So there are 30 million alveoli in our lungs. В легких содержится 30 миллионов альвеол. ഇതിലേക്കാണ് ശ്വാസം എന്നറിയേണ്ടത്. So to that alveoli all the oxygen is
coming and filling in. И во время дыхания эти альвеолы наполняются кислородом. പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ കബോർഡുകൊണ്ട് അത് പ്രയാസമാണ്. So when it's a patient who is affected by respiratory problems and the mucus, so it's not possible to completely fill in the oxygen to the lungs. И человек, у которого проблемы с дыхательной системой и скопилась жидкость, не может полностью наполнить все эти альвеолы кислородом. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസസമ്പ്രദായം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. So normally when practice yoga, they just use the nose breathing, but in this case it gives more importance for using the throat. We are giving emphasis to the throat and breathing, focusing on the throat. Во время занятий йогой обычно дышат через нос, но мы обращаем внимание на горло и фокусируемся на горле. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. And listen one more time. Послушайте еще один раз. ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായ ഈ ശ്വാസങ്ങളിൽ 90 ദിവസക്കാലം കൃത്യമായി എടുത്തു ആഹാരനിഷ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. So according to master tradition, with the proper controlling of the food and 90 days of proper breathing and practice, any kind of chronic cases of respiratory problems can be cured. В традиции мастера считается, что если питаться правильно и в течение 90 дней выполнять нужные дыхательные упражнения, то хронические заболевания дыхательной системы можно полностью вылечить. യാതൊരു സംശയമില്ല, മരുന്ന് അല്പം പോലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. It's master's own experience and without using any medicine. И без использования всяких лекарств. Это опыт мастера. ഈ യസ്മാസ്മയുടെ ശക്തി അനുസരിച്ചിട്ട് സൂര്യഭേദി പ്രാണായാമം ചിലപ്പോൾ ചന്ദ്രഭേദി പ്രാണായാമം കൂടി ചെയ്യാറുണ്ടാവും. So according to the condition of the patient, sometimes need to give Surya Bhedi, Chandra Bhedi. There are different kinds of pranayama. So according to the condition of the client, give different pranayama. В соответствии с состоянием пациента иногда ему дается сурья-бхеди пранаяма, иногда чандра-бхеди, то есть нужно смотреть на человека. 8 പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട്. സൂര്യോജ്ജായി ശീതളി ചവസ്ത്രിക, ഭ്രാമരി, പ്ലാവിനി, മൂർച്ച, ശീൽക്കായ. 8 പ്രാണായാമം. Master was just reciting the names of that 8 pranayama. Мастер назвал 8 пранаям. ആസ്മാ പേഷ്യന്റ് വേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 എണ്ണമാണ്. ഒന്ന് സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം, മറ്റൊന്ന് ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമം. So that for people affected with respiratory problems, mainly giving 2 pranayamas. One is Surya Bhedi and one is Chandra Bhedi. പക്ഷേ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഈ പ്രാണായാമം അവരെ കൊടുക്കാൻ. Две основные пранаямы, которые даются людям с проблемами дыхательной системы, это чандра-бхеди и сурья-бхеди.
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്വാസക്രമത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. We go to the next breathing technique. Мы переходим к следующей дыхательной технике. വളരെ പ്രാചീനമായ യോഗശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായപ്രകാരം നാഡികളെ, മുദ്രകളെ എന്നിവ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കാൻ. So according to yoga, we need to take breathing by knowing how to breathe by using perfectly the mudras and bandhas. В йоге дыхание используется вместе с бандхами и мудрами. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വെറുതെയുള്ള ബ്രീത്തിങ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് എടുക്കുന്നത് 10 മാത്ര എടുക്കുന്നു, 20 മാത്ര സമയം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. ഇതിന് ഈ രീതി തന്നെ ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വളരെ സങ്കീർണമായ ഈ യോഗ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. 10 മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. 10 seconds inhale. So in person who is affected by respiratory system, we are giving practices started with deep breathing, the first, then we go to the alternative nostril breathing. Человек с заболеваниями дыхательной системы, сначала для него такое лечение, сначала это глубокое дыхание, затем попеременное дыхание ноздрями. ഒരു റൗണ്ട് വരാൻ 1 മിനിറ്റ് നേരം വേണം. 10 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുന്നു, 10 seconds inhale, 20 seconds exhale. So once here's what yoga is doing is by giving the increasing the count of the holding of the breath, we are bringing the patient to a better level by giving more air to the lungs. В йоге считается, что когда мы повышаем время задержки дыхания, то тогда мы улучшаем состояние пациента, потому что больше воздуха поступает в легкие. For example, the ratio is like 1:2. So if inhaling with 1, then exhaling with 2. So slowly increasing that level, then finally it reaches up to 10:20. So inhaling with 10, then exhaling with 20. Например, в соотношении 1:2 мы вдыхаем на 1 счет и выдыхаем на 2 счета. И с практикой медленно можно увеличить до 10-20. പക്ഷേ ഈ ആസ്മ അവസ്ഥയുള്ള അവരുടെ BP, ഷുഗർ, അതുപോലെ ഹൃദയത്തിന് അസുഖമുണ്ടോ, പ്രധാനമായിട്ട് അവർക്ക് വരാനുള്ള മറ്റു രോഗമാണ് ആർത്രൈറ്റിസ്. അതുകൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.
When we are giving treatment for respiratory disorders, we also has to check the condition, other problems like BP, heart disorders. So such we also should be aware of that, and considering all that problems, we need to give the treatment. Also, another important problem may occur people who are affected with respiratory problems is that arthritis. Когда мы выдаем лечение для человека с болезнями дыхательной системы, нам нужно также рассматривать его состояние. Если у него проблемы с давлением, может быть, у него есть проблемы с сердцем. Нужно все это учитывать, потому что одним заболеванием у таких людей является артрит. If you are taking medicines for a long time, it may affect the heart. Если вы принимаете лекарства долгое время, то они могут повлиять на сердце. So Master will now demonstrate two other breathing in standing position. Мастер продемонстрирует еще 2 вида дыхания стоя. So we'll practice later then. Мы попрактикуем позже. We need to do minimum 10 counts. Нужно делать минимум 10 счетов. We'll do it shortly. Now at home when you practice, you have to do 10. Here we practice 5 at least. Сейчас мы практикуем меньше, 5, но когда вы выполняете эти упражнения дома, нужно выполнять 10 раз. അപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നന്നായി എങ്ങനെയാണ് താല്പര്യമുള്ളതാവും. So 2 breathing in sitting and 2 breathing in standing. So once we are ready, we will start practicing it. 2 вида дыхания сидя и 2 вида дыхания стоя. Как только вы будете готовы, мы начнем практиковать. So you can sit in any comfortable sitting position, either in Sukhasana or Swastikasana. Вы можете сесть в любое удобное положение, свастикасану или сукхасану, Or in Siddhasana. или сидхасану. So these are the main sitting postures. So you can choose any of these postures, Padmasana also. Это основные сидячие позы, вы можете выбрать любую, также падмасану. The important thing is that keep your spine straight. Но очень важно, чтобы ваш позвоночник был ровным. So everybody can try. So it will be helpful for to
understand this. Каждый может попробовать, это поможет вам лучше понять. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അപ്പോൾ സംശയം തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So only by doing we can understand the difference. Только выполнив, вы почувствуете разницу. So we can start inhaling. Начнем вдох. മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പോകുന്നത് നോസിലാണെങ്കിലും മൂക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇവിടുത്തെ ഈ വിൻ പൈപ്പിനാണ് അറിയുന്നത്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. So even though we are breathing through the nose, the effect we are focusing on the throat region to the windpipe and focusing there. So we are focusing on the throat region, giving importance to the windpipe and producing a sound. By that we are breathing. Несмотря на то, что мы дышим через нос, мы фокусируемся на области горла, фокусируемся на трахее и звуки, которые исходят. And in this we are mostly using the chest breathing. И здесь мы в основном используем дыхание грудью 10 раз. 10 times you can continue. Можете выполнить 10 раз. Go to the second breathing, the alternate nostril breathing. Перейдем ко второму виду дыхания, попеременное дыхание ноздрями. It's always not to keep the elbow close to the body. Не держите локоть близко к телу. So it's also there's importance for this mudra, Vishnu mudra. Также важна мудра, Вишну мудра. ഈ കൈയുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ചില നാഡികൾ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. There's some nadis from the heart. From ഹൃദയത്തെ ചില നാഡികളുടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിരൽ മെല്ലെ ഇവിടെ അമർത്തുക. So there is an importance why we are keeping this. വിഷ്ണു മുദ്ര എന്നാണ്. വളരെ ഗുണപ്രദമാണിത്. ഹൃദയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊരിക്കൽ അങ്ങനെ പിടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മർദ്ദം ഇവിടത്തേക്കുള്ള വളരെ നേര്യമായി അനുഭവിക്കുക. So there are this mudra, we are keeping this mudra, there is an importance for that because there are some nadis which is ending in this region of the palm. So when we are pressing the two fingers, it gives also the some sensation to the heart and it activates the heart more. So and also we need to not to keep the elbow close to the body, but to always try to keep up in the same position as the heart it is. So it gives proper pressure to the heart. This. Почему важно держать именно эту мудру? Потому что некоторые нади оканчиваются на этой области ладони, и мы когда прижимаем двумя пальцами, то ощущение переходит в сердце и активирует сердце. Также важно, чтобы локоть был на одном уровне с сердцем. Hands the same for men and women.
So you can start practicing, everybody can. Можете начать выполнять. How much 5 time rounds. is the holding? Now it's according to their capacity. Так как вы можете? Насколько у вас получается? അമ്മമാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം വെറുതെ എങ്ങനെയും ചെയ്താൽ പറ്റില്ല. So then you can try to do 10 rounds, and also when we are keeping the mudra, you can try to give proper pressure to the palm. Постарайтесь сейчас сделать 10 кругов, и когда вы держите мудру, давите пальчиками на ладонь. So now we will do for 5 times. Сейчас сделаем 5 раз. ശരിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിൻ പൈപ്പിലുണ്ടെന്ന കഫം അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അത് മലം വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും. We are we are doing that breathing properly by knowing the windpipe. Then that excess mucus will go down to the stomach, and then through the going toilet with the stool it goes out of the body. Если мы правильно выполняем это упражнение, фокусируясь на горле, то тогда лишняя слизь, которая у нас скапливается, опускается вниз, и во время похода в туалет мы от нее избавимся. So when we start practicing yoga, at the beginning stage, the condition get worsen. И когда мы начинаем практиковать йогу, на начальной стадии состояние ухудшается. Then slowly it will come down the intensity of the problem. Но медленно интенсивность проблемы, она уходит. You can stand on the mat. Можете встать.
ശരിക്കും നെഞ്ച് വിരിഞ്ഞു വരേണ്ടതാണ്. So we need to stretch the chest region very well. Нужно очень хорошо растянуть область груди. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയൊക്കെ എടുക്കാം. ഇന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ശ്വാസക്രമം തന്നെ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So we will practice one more breathing technique in standing. It's also very important one. Мы попробуем еще одну дыхательную технику стоя, она тоже очень важна. ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. You need to hold like that. Нужно соединить ладони. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. If not possible, we can keep it as possible, as it is possible. Если не получается, держите так, как получается. Then drop your head back Запрокиньте голову назад and breathe. и дышите. ശരിക്കും കഴുത്തിൽ കറക്കോട്ട് ശരീരം അധികം വളരില്ല. Don't bend the body, but only the head back. 10 breathing in there. 10 дыханий в этом положении. Не прогибайтесь назад, свесьте только голову. കൈ ചെവിയോട് ചേർന്ന് വെച്ചാൽ. So your hand should be close to the ear. Рука должна быть ближе к уху. അതും 10 ശ്വാസമാണ്. ഇപ്പം 5 എടുക്കാം. 10 breathing, but now we can take 5 also. 10 дыханий, но сейчас можно сделать 5. അതേപോലെ മറ്റേ വശത്തേക്ക്. In the other side. Теперь с другой стороны. If not possible, you can adjust your hands or just keep it close. Если не получается, просто держите руки ближе друг к другу. Drop the head back. Запрокиньте голову. അപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്വാസക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുക. ഒരു 5 മുതൽ 10 വരെ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആസ്മ എന്ന രോഗം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാം 3 മാസമാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. So with this 4 breathing and from 5 to 10 postures with breathing, we can completely cure this respiratory problem, like asthma, such kind of problems. С помощью вот этих 4 дыхательных техник и некоторых асан с дыханием, с правильным дыханием, мы можем полностью избавиться от проблем дыхательной системы Within 3 months. в течение 3 месяцев. ഈ ശ്വാസക്രമമായി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ You have any doubt in this kind of breathing? Есть у кого-то вопросы? Да, это в том числе поможет с проблемами с горлом, танзелит, фарингит. Will it help also if a person has problems with throat, like tonsillitis? Yes. Да. Во время всех упражнений концентрируйтесь на горле. Do we have to concentrate on the throat area during all the exercises? No. Нет, не во всех. Only in the first one. ഈ ശ്വാസക്രമം എല്ലാം ശ്വാസക്രമം
All this breathing now we did, that all we focus on the throat region. The breathing. В тех видах дыхания, которые мы выполнили сейчас, мы концентрируемся на области горла. Is it normal if she feels unpleasant sensations in the throat while breathing? See, she feeling discomfort because there is excess mucus. That's why, and we need to get rid of that mucus. Вы можете ощущать дискомфорт, потому что у вас там скопилась слизь, и нужно от нее избавиться. Will it help to get rid of the mucus in the throat? Yes, it is. Да. Если плоское состояние, например, такие как пневмония, воспаление легких, это можно делать или нет? If there's an aggravated states like inflammation of the lung skin, you do this breathing. Yes. Можно? Any kind of lung disorders we can do this. При любых болезнях легких можно выполнять эти упражнения. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ശ്വാസക്രമങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 1 year വേണ്ടി. Master also treated and cured lung cancer with this kind of breathing, and also with the practices completely cured, but that took 1 year to completely cure that lung cancer. Мастер также лечил и вылечил рак легких с помощью этих и других дыхательных упражнений, но это заняло у него год. ഇവർക്കുണ്ട് ആസ്മ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യോഗയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയൊരു മഹാവ്യാധിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായി മരുന്ന് പറയുന്നത്. So according to yoga, respiratory problems are not so complicated. It is not incurable in yoga. You can completely cure it. В йоге болезни дыхательной системы не считаются серьезными или неизлечимыми, их можно полностью вылечить. Sit in Vajrasana. Следующее, садитесь в ваджрасану. This normal breathing. Естественное дыхание. You can take 5 breathing now. Сейчас можно сделать 5 дыханий. The next one, we are keeping our palm on the two. So we breathe now with a normal breathing. Do we have to breathe with the abdomen or chest? Normal breathing. It's no need to think of chest or abdomen. Не нужно об этом задумываться, это просто было естественное дыхание. Keeping the palm on the sides of the navel. Ладони сбоку от пупка. Dropping the head back. Запрокиньте голову назад. With inhalation, then exhale, come down. Вдох. С выдохом опускайтесь вниз. So you need to slightly press the abdomen. Нужно слегка прижимать область живота. So on the top of the forehead region should touch on the mat. Верхняя часть лба должна касаться коврика.
ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇത് അപ്പോൾ 2-3 കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും. So when we are going down, we should give a slight pressure to the abdomen. Когда мы опускаемся вниз, нужно слегка надавливать на живот. Inhale, Вдох, then exhale, down. выдох, опуститься. At the time of down, slow press. When we are going down, we slowly pressing the abdomen. И когда опускаетесь вниз, слегка прижимайте живот. На выдохе опускайтесь. Then breathing there. Then breathing there in that posture. Дышите в этой позе. One. Yeah. So once you go down and doing there, attend breathing. Как только вы опустились, сделайте 10 дыханий. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്വാസം എടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാവും. So in that, it's obvious that in this condition, in this posture, it's difficult to breathe. Очевидно, что в этом положении сложно дышать. എന്തിനാണ് ഇവിടെ അമർത്തുന്നത്? So why we are pressing on this area? Почему мы прижимаем в эту область? നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രാണാപാനം, അപാനന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഈ അപാനിനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കണം. അവിടുന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ നീക്കും അപാനിനെ ഉയർത്തുന്ന മുകളിലേക്ക്. So there are two kinds of prana in the body. One is prana and apana. So by pressing on this region, that is the region of the prana, the air called apana. So we are lifting up the apana vaiyu by this press. В нашем теле есть такие виды праны, как прана и апана, и эта область здесь расположена апана. И когда мы прижимаем ее, то есть мы апану поднимаем, выталкиваем вверх. യോഗശാസ്ത്രം 3 ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. മൂലബന്ധം, ഉദ്യാനബന്ധം, ജാലന്ധരബന്ധം. മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഇതിവിടെ മുട്ടുകയും അറിയാതെ തന്നെ ജാലന്ധരബന്ധത്തിലേക്ക് ശരീരം വരികയും ചെയ്യും. So in yoga is talking about 3 different kinds of bandhas: mula bandha, udhyana bandha, and jalandhara bandha. В йоге говорится о 3 различных видах бандх: мула бандха, удьяна бандха и джаландхара бандха. ഇവിടെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജാലന്ധരബന്ധം സംഭവിക്കുന്നു. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. When we are doing this posture, it is naturally happening the jalandhara bandha because we are bringing the forehead and the throat is chopped. One more time we will practice this. И во время выполнения этой позы естественным образом у нас получается джаландхара бандха, потому что мы опускаем лоб и подбородок, то есть горло перекрывается. Мы попробуем еще. There is a question: how to rise up? With inhalation. Со вдохом. Slowly, with inhalation. Медленно на вдохе поднимитесь вверх. ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രീത്തിങ്ങായി വജ്രാസനം. വജ്രാസനം യോഗമുദ്ര. So in this posture, to breathing, vajrasana and yoga mudra. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യോഗ ശീലിക്കുന്നയാൾ വിശേഷിച്ച് ഈ ചികിത്സക്ക് ആസ്മക പോകുന്നവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബ്രീത്തിങ്. So this is the most important the treatment of respiratory problems. Breathing is the important thing. В лечении заболеваний дыхательных путей дыхание является основным. Again, you come to the standing position. Нужно встать. And just hold the hands in the back. Соедините руки за спиной. 2 feet 60 centimeter. 60 centimeters. So you can keep the legs up to 60 to 70 centimeters. Расставьте ноги на 60-70 сантиметров. Head back. Голова назад. Yeah, like we breathe before.
Inhale. Дышите, как мы дышали раньше, вдох. And by holding the breath, you can come down. На задержке опускайтесь. Come down, then exhale. Опуститесь вниз и сделайте выдох. With inhalation, come up Со вдохом поднимитесь вверх and exhale. и выдох. Inhale, Вдох, come down, вниз, exhale. выдох. Five times. 5 раз. The other side. Then we go to the other side. Затем с другой стороны. This side also 5. Это тоже 5 раз. Feet on one line. Or is it important? Line down, like that. Yeah, one line. Да, на одной линии. That. А можно вопрос? Когда голову поднимаешь, тут надо задержка дыхания или что происходит с дыханием? When you're raising your head, do you have to hold your breath? With inhalation, come up. Raising head. Yeah. Со вдохом поднимается голова. Со вдохом голова поднимается. За вдохом. И потом наверх еще вдох. Then again, inhale Then and drop your exhale. head back. Then with inhalation. And then Затем выдохните и со вдохом снова запрокиньте голову. А это же новый. next time. Next one. Следующее. First inhale. Сначала вдох, Then hold the breath. задержка дыхания, Come down. опуститесь вниз, Hands up. Exhale. руки вверх, выдох. Shuriken. Shoulder landing. Inhale. Вдох, Hands up. руки вверх, Hold the breath. задержка дыхания, Look up. посмотрите вверх, Then exhale. Come down. опуститесь вниз Then exhale. и выдох. Inhale. Come up. Вдох вверх, Exhale. Hands up. выдох, руки вниз. 5 rounds. 5 раз. Continue. Вверх-обратно. Нет, вы просто сделали вдох и выдох. Старайтесь вдыхать пока. So we will, if you are related with this, if you have any doubt, you can ask master. В связи с этим, если у вас есть сомнения, вы можете спросить у мастера.
ഓർമ്മിക്കുക വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മാത്രമേ യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ സംശയമില്ല. We need to do the so we need to do yoga scientifically, and the breathing also should be very scientific, otherwise it leads to other problems. Нужно подходить к йоге и к дыханию научно, иначе могут возникнуть другие проблемы. There's a question. Это дыхание с опусканием корпуса делается со всеми банками, вдох, опускание, задержка, выдох и подъем. Do you have to imply all the manhas during this kind of breathing? No. Нет, в этом дыхании банхи не применяются. Есть у дыхания название? Is there a name? പാർശ്വോത്ഥാനാസനം, ഉത്ഥാനാസനം. First one was Parshodhanasana, the second one was Uddhanasana. Первое было паршва-утанасана и второе утанасана. So, any other doubt? Еще вопросы есть? Про легкие спрашиваю, как бы не совсем, да? Про пищевую аллергию, она вызывает астму и тоже лечится пранаямой? People ask about allergy. So there is food allergy. Can it cause asthma? Can a food allergy cause asthma? And is it possible to cure it with pranayama? ഫുഡ് അലർജി ആസ്മയല്ല, ആസ്മയാവില്ല. ഫുഡ് അലർജിക്ക് അത് താൽക്കാലികമായ ഒരു രോഗമാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. അതിന് ഔഷധം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. പറ്റില്ല, ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല, രോഗത്തിലേക്ക് പോകും. So food allergy is completely different, and it don't become asthma. It is a temporary phenomena, and we need to use medicine for that. Пищевая аллергия – это совсем другой вопрос. Это не относится к астме, она не вызывает астму, и для нее используются лекарства. ഫുഡ് അലർജി വിഷമാണ്. It's a kind of poison is entering into the body, so we need to get rid of through giving medicine from outside. То есть в наше тело попадает яд, и с помощью лекарств нужно от него избавиться. Now we will do another posture. Сейчас мы сделаем еще одну позу. അറിയുന്നതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. So it's very important how we breathe in this particular posture. Очень важно, как мы дышим именно в этой позе. കാലിങ്ങനെ വെക്കരുത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ സയാറ്റിക് നെർവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. സയാറ്റിക് നെർവ്. So if you are keeping the legs spread to the sides, it is not good for the sciatic nerve. Если ноги разведены широко в стороны, то это не очень хорошо для седалищного нерва. Don't like this. So always keep like this, straight, not. Держите стопы всегда прямыми, не разворачивайте носки в стороны. Straight. And straight. Руки прямо. Inhale. Вдох. Поворот. Twist. Скрутитесь. Look up, then exhale. Посмотрите вверх, затем выдохните. With inhalation, come up. Со вдохом поднимитесь. Exhale. Выдыхайте. മുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് ശ്വാസം വിടാൻ പാടില്ല. സ്ഥലത്ത് തിരിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് ആ വിൻപൈപ്പ് മുഴുവൻ തിരിയുന്നവിടെ കവം മുഴുവൻ കലയിൽ പോകും. So look up, then you breathe at that time. കവം മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇളകും. Yeah. So when we are doing the posture, we turn and bring one hand down, then look up, then only we exhale. So at that time our head also turned, so it helps to squeeze our this region very well, throat region, so it helps to release the phlegm in that part. Во время выполнения этой позы мы на задержке поворачиваемся, опускаем одну ладонь вниз, смотрим вверх и затем выдыхаем. Так как у нас голова повернута и гортань сжимается, область горла сжимается, это очень полезно.
ഇത് ഇവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ലങ്സിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരാസം പ്രധാനപ്പെട്ട സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ ആസ്മരോഗിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കമ്മ പുറത്തേക്ക് കളയും. അതിന് പകരം We are going to hospital sometimes. Doctors patting in this area and it helps to release the phlegm, the Phlegm? mucus. not like this. Иногда когда мы идем в больницу, доктора постукивают в этой области, и это позволяет нам избавиться от слизи. Instead of that, we are using a posture. А вместо этого здесь мы используем разные позы. Side trikonasana, parshva trikonasana. Боковая триконасана или паршва триконасана. ചെവിയോട് ചേർന്നിരിക്കണം കൈ. The raised hand should be close to the ear. Рука, которая поднята, должна быть ближе к уху. With inhalation, we are going down. Со вдохом вы опускаетесь, Don't bend the leg straight. With exhalation, you are coming up. с выдохом поднимаетесь. Не сгибайте колени, ноги прямые. С выдохом вверх, вдох вниз, выдох вверх. Here the breathing is different. When you go down, you are inhaling. With exhalation, you come up. Здесь дыхание отличается. Со вдохом вы опускаетесь вниз, с выдохом поднимаетесь вверх. ഈ ഭാഗത്തെ മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So it affects all this lung and the chest area very well. Эта поза очень хорошо воздействует на легкие и область груди. ചെവിയോട് ചേർന്നിരിക്കണം. The hand should be close to the ear. Рука должна быть расположена близко к уху. അടുത്തത് കിടന്നുള്ള യോഗാസനങ്ങളാണ്. So now we will do on lying down posture. Сейчас мы сделаем упражнение лежа. Lie on the abdomen. Ложитесь на живот. Вот это последнее, как называлось? Вот такого паршва триконасана. The parshva trikonasana. Паршва. Parshva trikonasana. Паршва триконасана. Паршва триконасана. Паршва means side. Parshva means side. Паршва это значит Паршва сторона. триконасана. Side triangle posture. Поза бокового треугольника. ഇനി ഇവിടെ കാണുന്നു. Now lie on the abdomen. Сейчас ложитесь на живот. ഇത് Chin on the mat. Подбородок на коврике. Hands on the sides. Руки по бокам. inhale. Raise the left leg. With inhalation, raise your left leg up. Со вдохом поднимите левую ногу вверх Maximum. максимально. Slowly. Медленно. Very, very slow. Очень медленно. Body. Hands on the sides. Руки по бокам. Chin on the mat. Подбородок на коврике. Inhale up. Вдох вверх, Exhale down. выдох вниз. Next right leg. Потом правая. Like that, 10 each naturally. И вот так 10 раз попеременно. Maximum. Slowly. Максимально медленно. Сколько времени в течение 90 дней нужно заниматься практиками, чтобы выздороветь? How much time do you have to practice within these 90 days to cure disease? എത്ര മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം നാട്ടിൽ 1 to 1.5 hours. Morning and evening 1.5 hours. По утрам и по вечерам 1,5 часа. По 1,5 часа. Food condition. Или всего По 1,5 часа. With a strict diet. И строгая диета. диета в любом виде. Okay. What is the diet? That we will ask in the end. We must tell. В конце можно будет задать вопрос. In the both legs together 5 times. И обе ноги вместе 5 раз. Hands under the body. Руки под телом. Простите, как называется? How's this called? This is Ardha Shalabhasana. Артха Шалабхасана.
With inhalation, both legs up. With exhalation, legs down. Со вдохом поднимите обе ноги и с выдохом опустите. Это то, что мы сделали по одному. ഒരു സാധാരണ ആസ്മാരോഗികൾക്ക് ആസ്മരോഗം മാറാൻ ഇത്രയും യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ മാത്രം മതി. With the normal kind of asthmatic or respiratory problems, with this much postures and breathing, we can cure it. При обычной астме или других болезнях дыхательной системы с этими упражнениями можно от них избавиться. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 ബ്രീത്തിങ് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. We'll do 2 more breathing with this. You can come to sitting position. Мы сделаем еще 2 вида дыхания. Садитесь. ബ്രെയിനിനെ കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന It's also affecting the skull and the brain, ഇവിടെ നോസിലെ പ്രദേശങ്ങളിലും and also this area. ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് വന്നാൽ Or wherever it is filling the mucus, and it affects all that area. Эти упражнения также воздействуют на череп, мозг и вот эту область глаз, и обычно там скапливается слизь. Центр. 10 раз. Глубоко и долго. Slow. Медленно. Don't fast. Это вариант Капалабхати. Then relax 1 or 2 minutes. And sit for some time, 1 or 2 minutes. И расслабьтесь в течение 1-2 минут. Then both. Now both nostrils. А теперь обеими ноздрями. Then. 10 раз. How you feel after the practice? Какие у вас ощущения после практики? Если вот кружится немножко головато, с 5 раз начинать. If you feel dizzy, do you have to start from 5 times? So first start with slow, less numbers, then we will increase. Сначала начинайте выполнять меньшее количество раз, а со временем увеличите. It's a very good practice. It affects the brain. Это очень хорошая практика, она воздействует на мозг. And we are this breathing also within 90 days with all this complex, completely can get rid of the problem, but we need to continually do yoga. Когда мы выполняем это дыхание вместе со всем комплексом, в течение 90 дней мы можем полностью избавиться от астмы, но нужно будет продолжать заниматься йогой. Morning 1.5 hour, evening 1.5 hour. So strict diet control. In a day, morning and evening, 1.5 hours of practice. Каждый день с утра и вечером по 1,5 часа практики. With a strict diet. И строгая диета. No any medicine, any pills. No pills, no medicine. Никаких лекарств, никаких таблеток.
А в чем диета заключается? What is the diet? What is Diet the എന്തൊക്കെ മാഷേ? അത് ഈ കഫം ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടാവും. So whatever it creates more mucus, we should Milk avoid and milk products. milk and milk products. Нужно не есть все, что создает слизь, например, молочные продукты. Only problem people who has this problem. Но это только для людей, у кого действительно есть такие проблемы. In a day, morning and evening, 1.5 hours of practice Каждый день с утра и вечером по 1,5 часа практики. with a strict diet. И строгая диета. No any medicine, any pills. No pills, no medicine. Никаких лекарств, никаких таблеток. А в чем диета заключается? What is the diet? What is Diet the എന്തൊക്കെ മാഷേ? അത് ഈ കഫം ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടാവും. So whatever it creates more mucus, we should Milk avoid and milk products. milk and milk products. Нужно не есть все, что создает слизь, например, молочные продукты. Only problem people who has this problem. Но это только для людей, у кого действительно есть такие проблемы. А есть противопоказания какие-то против этой гимнастики? Are there any restrictions or side effects? Any restrictions for this gymnastics? This practice. എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഈ BP ഉള്ളവർ ഈ രണ്ട് ബ്രീത്തിങ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. So people who has BP, they should avoid this too, fast breathing. У кого проблемы с давлением, им нельзя делать вот это быстрое дыхание. Только быстрое дыхание и вообще все. Only fast breathing or all the practices. Fast breathing മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ രണ്ട് അവസാനത്തിന് only this two. Только вот эти два последних вида. Если нарушение мозга, кровообращения есть. And if there is a defect of brain or blood circulation. Affect. Defect. If somebody has defect or a disturbance of blood circulation in the brain. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ബ്രെയിനിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. This also comes under kind of BP, so they should also avoid. Hypertension. Это тоже включает давление. Yeah, hypertension also. И также при гипертонии. Вот урок, если он обработан, ну, я имею в виду, творожники, да, сделаны, например, или запеканка, это будет слизь вызывать или нет, если термически обработан? Coated cheese, coarse mucus. Master recommend to avoid all Even kinds if of it's milk cooked. products. Yes. Мастер рекомендует, да, не кушать. Any questions? What kind of exercises do you have to do during the seizure? Like if there is an acute seizure, for example, spasm, bronchial spasm. Only breathing. At that time we cannot give any practice, but only laying down breathing is. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചില നാഡികളെ ഹൃദയത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു നാഡി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിന്ന് കുറിച്ച് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ കാര്യം. അത് ജസ്റ്റ് ആസ് എ സ്കാനിങ് ഇവിടെ രീതിയിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യും. അതിനുള്ള വേദനയുടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഏകദേശം പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ അത് ഏതാണ്ട് ശരിയാകാറുണ്ട്, ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അല്ല അതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആസ്മയുള്ളവർക്ക് ഈ ഹാർട്ട് പ്രശ്നം ആസ്മയുള്ളവർക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. So people who are affected with heart problems also, for them also we have to be careful when we do give this kind of practice. В таком положении вообще нельзя давать никаких практик, только можно выполнять дыхание в лежащем положении. Также нужно быть осторожным людям, у которых есть проблемы с сердцем при выполнении этих практик. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആസ്മരോഗികളെ കൊണ്ട് ആ ഐറ്റം ചെയ്യിക്കുക. So with that such kind of people we need to give accordingly. People who have heart problems,
we need to, by taking care of that heart problems, we need to give yoga. Людям, у которых есть проблемы с сердцем, мы даем именно такую йогу, которая также будет лечить эти проблемы. Скажите, вас Девушка уже спрашивала про хронические заболевания горла, ларингитов, например. Это тоже комплекс упражнений или на болезнь горла что-то дополнительное? Is sequence the same for the throat diseases, or there is something additional? Chronic throat diseases. It's completely different. Он вообще другой будет. Последовательность будет вообще другая. Like thyroid problems, parathyroid, it is completely different practices and breathing. Проблемы со щитовидкой, со щитовидной железой и паращитовидной железой, то есть при них будет совсем другая практика. При аллергиях тот же комплекс. And if you have an allergy, this complex the same. What kind of allergy? Какой аллергии, например? Например, допустим, пищевая Пылевая очень. или пылевая. Которая со вдохом связана, пыльца растений. For a food allergy or when there are flowers in the inside of them. For food allergy, it is different. We need to take medicine for that. But other kind of allergy, of course, we can. This is very effective. От пищевой аллергии мы должны принимать лекарства, но при других видах аллергии этот комплекс очень эффективен. For example, when there is dust or flower allergy, it's effective. Да. If you have a chronic hemorrhagitis, is it hemorrhagitis? Hemorrhagitis means on which? No, it's nose. Nose, okay. Mucus in the nose and bridge of the nose. Is this complex effective, or there is a completely different one? Then they blocked the path, the air path. Mucus, there is a mucus in. Наверное. Все хорошо, это много. Хорошо. യോഗാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 10 minutes meditation ആസ്മാരോഗിക്ക് നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും. So in case of asthma, it's very good for them to do meditation after the practice for 10 minutes. После астмы очень полезно делать медитацию в течение 10 минут после практики. Yeah, it's very for this mucus is chronic case which she asked. So the same sequence Same is sequence, also. and with this last breathing is very effective.
Вы задавали вопрос о гайморите. Мастер сказал, что вот эта последовательность также хороша, и особенно последние дыхательные упражнения. And where can they find treatment for other diseases? ബാക്കിയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും so where they can find treatment? Where can they find treatment for other diseases? In so yoga? Master, yes, in yoga, Master gave one sequence for pulmonary problems, and where else can they find? Yeah, Master giving treatment for almost all kinds of diseases. Мастер лечит практически от всех заболеваний. For heart diseases, for Заболевания сердца, back pain, migraine. мигрени, болях в спине. So almost all kinds of diseases. Практически от всех болезней. Нет. Huh? She wants to know whether he lives in Moscow and where to go to find him. Сейчас мастер принимает в центре Керала. До 25 октября он здесь, в Москве. Но вообще, до 25-го. Продлили. Да-да-да. Но вообще мастер живет в Индии, в Керале. 25 October. Что такое медитация? Что расскажешь? Не просто же сидеть молча, что надо. While doing meditation, what are we thinking of and what are we doing? We are not just sitting silently, but what? So it's not some a way of meditation. You try to become calm and quiet, just silently sit for 10 minutes. It helps the mind. Это такой вид медитации. Вы просто постарайтесь спокойно и тихонечко сидеть в течение 10 минут. Это помогает успокоить ум. Do we have to watch breathing or do something else? Нет, ничего не надо делать. Еще один ретрит исправления. Maybe we can organize one more retreat. Next time. В следующий раз. Does he have any website or contact information? Website or contact information. So email address you can write to Master. Можно взять у него имейл и писать ему. So they want to write it down. Do we have anything to write it? Oh, there is a marker. По-английски, наверное, писать, да? Не по-русски, как минимум по-английски. Darshan, can they write in English? Yeah. Can they write in English? It's in English. No. Can they write letters in English? Can they write emails in English? Yes. Yeah, of course. Of course. Когда он следующий раз? Email English like it on Master. Yes, yes. When are you coming next time? Он пока что не знает. У него также есть приглашение из других стран. Он пока что не уверен насчет своего следующего приезда. Это почта... Почта мастера Чандрана, да. Chandran Yoga 123@gmail.com. Чандранйога 123@gmail.com. Ask something? So, any other questions? Есть какие-то вопросы?
А So- в первый доктор практикует какой-то How to find him in India? Is he practicing in any hospital? Yeah, Master is working in Sunday. He has a center and he is giving treatment there. Only is on Sunday. Other days he is working as a language teacher. У мастера есть свой центр в Индии, он там работает только по воскресеньям. Can you write the name of the center? It's not like something like a established center where just Master only Sunday go there. There is no. So whatever information you need, you can write to Master in this email ID. Master will give all the information. Это не какой-то большой крупный центр, можете писать ему на e-mail. Hopefully by next year we will get website. И мы надеемся, что к следующему году у него уже будет свой сайт. До еды. When you can practice after food or before food. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് പ്രാക്ടീസിന് ശേഷമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് heavy food ആണ് 3 hours. Normally it's better before food, but if you don't have time, if heavy food, then after 3 hours. Light food, 1 hour. if light food, then 1 hour. Вообще лучше практиковать до еды, но если вы покушали, если это что-то было тяжелое, то только через 3 часа можно выполнять практику. Если это легкая пища, то через час. Also after practicing yoga, there should be 1 hour gap to take food. Также после практики йоги целый час нельзя ничего кушать, должен быть промежуток. Otherwise it may create gastric problems. Иначе это может создать проблемы с желудком. То есть это в случае, если человек больной или для здорового человека? Are there rules for affected person, for a patient or for a healthy person? That's for everybody. Это для всех. А также, если практика йоги 2 часа, перед йогой 2 часа нельзя есть, после часа нельзя есть, 5 часов. Нет, нельзя есть, имеется в виду, если вы встали с утра, то вы же сразу практикуете. Her questions are like 2 hours before yoga you cannot eat, half an hour and a half there is practice, and also 1 hour after the practice you cannot eat. When to eat? So this is Master said the proper way of practice. For that we need to wake up early. So we need to wake up early, and this is the traditional way of practice. Otherwise it creates gastric problems, and later it affects create other problems also. Это правильный способ практики, это так, как должно быть, и поэтому нужно вставать рано. Если выполнять как-то по-другому практику, то это может создать проблемы с желудком и другие проблемы. Those who practice yoga, they have to take moderate food. Те, кто практикует йогу, должны быть умерены в питании. Also, it should be good for us, the food which is good for our body. И пища также должна быть полезной для тела. Should be not overeating, it should be enough. What is enough for us? И нельзя переедать, нужно кушать достаточно. So, you become what you eat. Вы становитесь тем, что вы едите. У меня все равно вопрос. Если я утром рано встаю, я пью, у меня повышенная кислотность. И я максимум 2 часа после того, как встаю, могу не есть. Потом просто уже очень хочется. Как же практиковать 4 часа после того, как встал? И еще время, чтобы было перед завтраком. She's beta. For example, she wakes up early in the morning. She's beta. She has high acidity, and she cannot eat more. She cannot restrain from food for more than 2 hours. Like in 2 hours, she wants to eat. And how can she practice for 4 hours? How can she be without food for 4 hours?
2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതൊക്കെ ശരിയാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ല ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചെറിയ ചികിത്സ നടത്തി യോഗ കൂടി ചെയ്ത് ശരിയാക്കി. So that problem which she has, she cannot she has to take food in 2 hours. That will be all right when she come to yoga. Then, so when she start practicing yoga, this problem which she cannot hold, she cannot within 2 hours she has to eat. That problem will be solved. Он говорит, что когда вы начнете практиковать йогу, эта проблема решится сама собой. Я 15 лет практикую. She's been practicing for 15 years, but it's not in high acidities. So that's what Master is saying, the scientific way of practice. And high acidity is still there. It's because of wrong. We need to eat we have to take the life way Master said. In such a way, we need to find out what is the real problem, and we need to first cure it through yoga and the diet. Мастер говорит, подходит к этому с научной точки зрения. Нужно сначала узнать, в чем у вас проблема, и лечить ее с помощью йоги и с помощью правильной диеты. То есть, если я встала утром и через 2 часа хочу есть, это у меня проблема. Is it a problem if she wakes up in the morning and in 2 hours she wants to eat? അതൊരു കുഴപ്പമാണ്. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമാണ്. എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അല്ല അങ്ങനെ അതാണ് അവരുടെ ചോദ്യമാണ്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. അല്ല അങ്ങനെ അതൊരു പ്രശ്നമാണോ അവർ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. А почему вы не можете позаниматься? ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. То есть сразу вы встаете, вы же Я можете... встаю, сразу занимаюсь, но я могу заниматься только 2 часа, потом я хочу очень есть. А по-хорошему я должна, как мастер, 4 часа. Нет, смотрите, вам не нужно с утра делать промежуток перед едой. То есть вы можете встать сразу и заниматься. Здесь не говорится о том, что вы с утра... Почему 4? 1,5 часа практика. Мастер 4 занимается, я знаю. Вот я не могу понять... Но это мастер, у него совсем... No, this is in when it comes to the treatment, it is different. When it comes to the treatment, it is different. Если мы говорим о лечении, то здесь другое дело. ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. When it comes to the treatment, it is different. And when somebody is really practicing, that is a different condition. То есть это разные состояния, когда кто-то занимается просто практикой или когда мы говорим о лечении. So according to Master tradition, who practice according to Master tradition, it is the total practice come to one time, it is 3.5 hours. И те, кто практикует в традиции мастера, полная практика занимает 3,5 часа. И перед этим не надо есть час, и после этого час. And before this you don't eat for 1 hour, and after it you also don't eat 1 hour, and it's 5.5 hours. Yes. That is in Master tradition. Это в традиции мастера происходит. Gastric problems. 1.5 hour breathing, 1 hour yoga abhyasa. Next half an hour mudras, half an hour. So first 1 hour it will be breathing techniques, and then 1 hour will be postures, and then next 1 hour will come mudras, bandhas and pranayama. Первый час — это дыхательные техники, второй час — это различные позы, третий час — это мудры, бандхи и пранаяма. What about meditation? Следующие полчаса. So who seriously practice, because Master learned in such a way that he wakes up 3:30 and start practicing. But still in his tradition, somebody is practicing seriously. He also wakes up in this time and practicing. Но это те, кто практикует серьезно. В традиции мастера, и так как делает он, серьезно практикующие встают в 3:30 и выполняют практику.
when do they go to bed? എനിക്ക് ഓർമ്മ ഒരു 4 മണി ഞാൻ 11 or 11:30. В 11, в 11:30. You sleep only 3 hours. Yeah, because when we do yoga in such a way, you have enough energy, so you don't feel tired all day, and that much time of it is not according to master. It's not important how long you are sleeping, but the quality of your sleep is matter. So even if you are sleeping for that 4 hours, it will be enough for you for the whole day energy. И когда мы занимаемся йогой, тогда у нас достаточно энергии, мы не устаем в течение дня. И мастер считает, что не важно, сколько мы спим, а важно качество сна. И этих 4 часов ему достаточно. So here also master just 1 month here, but still master wakes up at 4 and he do yoga, so the climate change or anything doesn't affect him at all. То есть мастер уже месяц находится в Москве, но он все так же встает в 4 утра и также практикует, хотя у него поменялся климат, поменялась страна, но это никак не повлияло на его практику. You can also try. Вы тоже можете попробовать. А мастер вначале делает пранаямы, а потом астмы, да? Он сказал сначала дыхательные техники. Is he doing first pranayamas and then asanas? Yama niyama asana pranayam. Yama niyama asana pranayam pratyahara dharana dhyana samana. Yama asana then pranayam. So actually it is not the breathing techniques which we are doing in the beginning. It's not pranayama. It's only the preparing the body and increasing the energy level. The pranayama will come in the end after that. Те дыхательные техники, которые мы делаем в начале, не являются пранаямой. Они только подготавливают тело и наполняют его энергией, а пранаяма будет в конце. Йога പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വഴിയിൽ തുടർന്ന് പോകാം. അല്ല ഒരു അഭ്യാസമാണ്. So when we really want to learn yoga, so this is the traditional way of learning yoga, and so you need to put so much effort. Otherwise, so that's it. Otherwise, it becomes just like exercise. We need to add a lot of breathing with it. Если мы хотим серьезно изучать йогу, то таков настоящий способ, так и должно быть. Либо это в другом случае это будут просто упражнения с дыханием. Have only 5 minutes. Okay, that's it. If anybody. Это все.